Aviso. O material de informação e educação aqui contido destina-se a promover o entendimento geral e diálogo de processamento de GANs. Tais informações não se destinam a servir como um substituto para um sistema de saúde, treinamento clínico, experiência ou julgamento de um profissional. Para pacientes e indivíduos, tais informações não são para ser um substituto para conselhos profissionais médicos, terapêuticos ou de saúde. Para questões médicas, incluindo decisões sobre medicamentos e outros tratamentos, os leitores, visitantes e ouvintes devem consultar sempre seu médico ou, em casos graves, buscar assistência imediata de uma emergência. Informações sobre prescrição, procedimentos e uso de dispositivos médicos devem ser realizados somente por médicos devidamente treinados e certificados. Renunciamos especificamente a quaisquer garantias, expressas ou implícitas, incluindo garantias implícitas de comercialidade ou aptidão para um determinado fim. Tais informações são fornecidas como estão, e acredita-se que sejam precisas no momento de sua publicação. Mas é tarefa do espectador avaliar a precisão de qualquer informação encontrada nesta apresentação. Cada caso apresentado é de sua própria experiência, aplicado por eles mesmos e se aplica apenas aos seus casos. Toda pessoa com problemas de saúde deve procurar aconselhamento médico profissional e consultar seu curso de tratamento com um médico. Os processos de equilíbrio do plasma aqui descritos são um processo que apoia o corpo, mas não substitui o conselho médico ou as terapias a que já se está sujeito. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um Ensinamento Público em Língua Portuguesa e Inglês. Hoje é segunda-feira, dia 8 de fevereiro de 2021. A gente continua nossos ensinamentos intermediários com o Alex, que está aqui compartilhando conhecimento com a gente. Lembrando sempre que a gente teve as 9 aulas do Ensinamento Básico, né? Essas aulas estão disponíveis no canal da Fundação Keshe em Língua Portuguesa, que é o Keshe Foundation Língua Portuguesa. E vocês podem ter acesso a todas essas aulas. Quem não viu, a gente recomenda e encoraja você a ouvir essas aulas e ver essas aulas que são para dar uma boa base sobre o básico da tecnologia do plágio. E essa é uma série do intermediário que a gente está fazendo agora, que é uma continuação, uma série de 6 aulas que, assim que terminar, a gente vai passar para o avançado, que são mais 6 aulas. Então, so welcome everybody to the one more public teaching in Portuguese and English language. Today is Monday, February 8th, 2021. And first of all, I want to say thank you, Alex, for being here, for sharing your knowledge with all of us. And we would like to remind all of you and encourage you to watch and listen the teachings of the basic teachings of plasma science made by Alex to us here in the Brazilian community. These teachings you can find on the Facebook group Keshe Foundation Língua Portuguesa. So we encourage you to watch this. If you didn't watch, please watch it. And this today, Alex will share his knowledge here about it's related to the intermediate teachings on plasma science. We have a series of 6 classes, as Alex will explain here for us. And one more thing I'd like to remind you, if you have any questions during the classes, please go into write this in the chat room, that we will, in the end of the teaching, we will read it, and you'll be able to, Alex will be able to answer your questions if we have time, because we have 2 hours and 30 minutes. We try to keep with that, but we try to open the end for questions. Então, só lembrando, quem tiver perguntas também, por favor, escreva no chat ou no Q&A, que no final da aula o Alex vai responder na medida do possível, claro, tentando manter essas 2 horas e meia de aula, mas se possível a gente abre para poder falar, para poder botar as perguntas, ok? So now I'm going to pass the ball to Alex. Okay, Alex. Thank you very much for that introduction, Raphael. This is the Keshe Foundation Spaceship Institute in conjunction with the Keshe Foundation Brazilian Education Team. Então, boa noite a todos, né? Esse é uma
um processo de conjunção entre o Instituto Espacial da Fundação Keshe e o time da Fundação Keshe Brasil de Educação do Brasil. I have to do some business here, and please bear with me. This is a disclaimer to say that the information and education material contained herein is meant to promote the general understanding and dialogue of GAN's processing. Such information is not meant or intended to serve as a substitute for a healthcare professional's clinical training, experience, or judgment. For patients and individuals, such information is not to be a substitute for professional medical, therapeutic, or healthcare advice or counseling. For medical issues or concerns, including decisions about medications and other treatments, readers, viewers, listeners should always consult their physician or, in serious cases, seek immediate assistance from emergency personnel. Prescription information procedures, use of medical devices information should be undertaken only by properly trained and certified medical personnel. We specifically disclaim any warranties, express or implied, including implied warranties of merchantability or fitness for a particular purpose. Such information is provided as is and is believed to be accurate at the time of its publishing, but it is the viewer's job to evaluate the accuracy of any information found in this presentation. Every case presented is of their own experience applied by themselves, for themselves, and it applies to their case only. Every person experiencing health problems should seek professional medical advice and consult their course of treatment with a doctor. The processes of plasma balancing described herein are a natural process which supports the body, but does not replace medical advice or therapies one is already subject to. This is a presentation of the Keshe Foundation Spaceship Institute. We are bringing to you our interpretation of the technology from Meren Tebakoli Keshe. Então, esse é um ensinamento intermediário que a gente vai passar aqui, que a gente passa para vocês, e nós só estamos dando uma interpretação do conhecimento que está vindo para nós através do ensinamento do senhor Meren Tebakoli Keshe. As such, this is a presentation of the Keshe Foundation Spaceship Institute of Plasma Science. This is the intermediate public teaching. Neutron levels is the subject. My name is Alexander. I'm from Canada. It is February the 8th, 2021. This is a presentation of the Keshe Foundation Brazil Plasma Education Series. Então, são aulas do Instituto Espacial da Fundação Keshe, da Ciência do Plasma, da Fundação Keshe, faz parte dos ensinamentos públicos intermediários. Hoje vamos falar sobre níveis do Nêutron. Essas aulas foram preparadas pelo Alexander Skorik, que hoje é 8 de fevereiro de 2021, e isso faz parte da série Educação da Fundação Keshe Brasil, Ensinamento sobre o Plasma. As Raphael has already mentioned, we had 9 classes on the basic teaching, and we are in the second phase, which was considered the intermediate plasma teaching of 6 classes. Então, como o Rafael mencionou antes, sempre menciona, ele falou que nós temos as 9 aulas iniciais básicas que nós tivemos, e essa hoje que a gente vai dar faz parte da série de 6 aulas intermediárias. This is still basic teaching, but we call it intermediate teaching because for a lot of people, this information is more than what they know, but this information is available to everyone. Então, isso ainda faz parte do ensinamento básico, né? Mas a gente coloca como intermediário porque para muitas pessoas é muito além do que elas já sabem, né? E nós, por isso, colocamos dessa forma. As this is the last level in this series, before we go to the advanced classes, the subject today is neutron levels, and it is a summary of all the previous classes that you see listed here. Então, essa é a última aula dessa série intermediária. Depois disso, vamos para os ensinamentos avançados, né? E hoje vamos falar sobre os níveis do nêutron, que é essa última dessa série aqui. So please understand that this is for the newcomers, those who have been attracted to the Keshe Foundation because of the cups of life, but this is also for the mature students and also for the teachers.
Isso aqui também é para os novos que estão chegando agora, né? Que foram atraídos pelo estudo do Ciência do Plágio da Fundação Keshe, mas também para os intermediários e para os mais avançados e para aqueles também que querem se tornar professores do ensinamento. So without having the correct language, it's always difficult to discuss. But we were discussing transmission, which was the x-axis featuring rotation. Então, sem ter uma linguagem correta, é muito difícil de passar isso adiante, né? Então, por isso que é importante falar um pouco sobre terminologia. E nós falamos primeiro sobre transmissão, que tem a ver com eixo X e rotação. And then we discussed transition, which is the y-axis that rotates around the poles, the north and south pole. Depois falamos sobre transição, que tem a ver com o eixo Y, que nós falamos da transição que acontece entre os polos sul e norte. But in the plasma science, transmutation is very important. We reference that as the z-axis, and it represents field strength. Mas a ciência do plasma tem um aspecto que é muito importante, que é a transmutação, né? A gente relaciona isso com o eixo Z, e tem a ver com o campo de força. So when we look at the creation of a certain item, the X and Y, Z axis are what we're concerned with. Então, nós estamos focados especificamente na criação de algo que acontece na interação entre esses eixos X, Y e Z. But we'll find this more important when we're discussing plasma. It has to do with positioning. E vamos achar isso mais importante, né, quando começarmos a discutir sobre o plasma, porque a gente está falando sobre posicionamento do plasma. And the question, of course, is positioning to what? So the dynamic plasma is interacting with other dynamic plasmas, and so the positioning is dependent on this interaction. Então, a pergunta que vem naturalmente é posicionando com relação a quê, né? Então, nós aí falamos sobre o plasma dinâmico, que é o dinamismo, a interação que acontece entre um plasma e um outro plasma também. From this interaction, it manifests a dynamism, and this dynamism is represented as a energy charge in motion. Então, dessa interação surge o que nós chamamos de dinamismo, né? E dessa interação desse dinamismo surge o que a gente chama de energia em movimento, que é uma carga também. So to understand how energy is moving in motion, we have to understand the charge and the various dimensions and geometries that the energy has to follow. Então, para entender energia em movimento, nós temos que entender sobre a carga e os diferentes tipos de dimensões que tem ali, e as geometrias que seguem essas dimensões. And as we mentioned, this is a natural plasma. And so we have to decide which ranges we're applying this technology to. So for our purposes today, we're discussing planet Earth. Então, como nós falamos também, isso é um plasma, o plasma é natural, e nós também, nesse processo, discutimos sobre alcances, né, e como a gente transcende esses alcances, e o alcance que a gente fala aqui é sobre os alcances do planeta Terra. And we can exchange energy within these ranges by transcending the various energy states. E nós podemos trocar energias nesse alcance, né, que nós temos aqui, e transcendendo energias em vários estados diferentes. So when we looked at the first book, we were discussing how the universe is created. Então, quando olhamos para o primeiro livro, nós discutimos como o universo foi criado. And on the cover of the first book, we had one creation of matter, which is a picture that actually is non-visible. E na capa do livro nós temos a primeira parte, que é a criação da matéria, né, que é essa imagem que vocês podem ver na capa do livro, que não é visível. But more appropriately, on the right-hand side, we have two fields where we have an interaction. Mas mais apropriado, nós temos o lado direito, né, dois campos, né, e a interação que acontece entre eles e uma reação que acontece. So the universe was created from energy, and energy is a charge in motion, and energy is always in motion. Então, o universo é criado através de energia, energia é uma carga em movimento, e energia está sempre em movimento. So we have various rules to follow. So what I would like to emphasize is that energy is always
positive. Então, temos várias regras para seguirmos aqui, né? Uma coisa que eu gostaria de enfatizar a vocês é que energia é sempre positiva. In our language, we sometimes talk about negative energy, but there is no such thing. You can only give energy or not give energy. Na nossa língua, nós falamos muito sobre energia negativa, mas na verdade isso não existe de fato, né? Você só pode dar energia ou não dar energia. So some of us have the perception that we can take energy from someone else. Alguns podem ter a percepção que nós podemos pegar energia de alguém. We don't have that power. The only way that we can take that energy from someone else is if they allow it. Nós não temos esse poder, né? A única maneira de nós pegarmos, recebemos a energia de alguém, pegarmos ela é se aquela pessoa permitir isso. So conversely, the only way that you can lose energy is if you allow it. Então, concomitantemente, né, você só pode perder energia se você permitir isso. So therefore, there's nothing to talk about with respect to energy. What is to talk about is a charge in motion. Então, não tem nada para falar de fato sobre energia. O que nós temos que falar é sobre a carga que está em movimento. And so the motion of this energy carries a charge, and that is negative or positive. E o movimento dessa carga, né, dessa energia carrega uma carga. Isso pode ser negativo ou positivo. So a basic rule based on surface to volume ratios, we find that the higher the ratio, the higher the negative charge. Então, uma regra básica, né, baseada na proporção de volume da superfície, né, nós falamos que quanto maior a proporção, maior é a carga negativa. So this gives us an opportunity to determine the direction of the flow. Então, isso nos dá a oportunidade de determinar a direção do fluxo. So simply we say negative gives, positive takes. Então, de forma simples, nós falamos negativo dá e positivo pega. But let's clarify here, because in a small scheme, negative gives to the positive and positive gives to the negative within the same binding field. Então, vamos esclarecer as coisas aqui, né? O positivo dá para o negativo dá positivo pelo mesmo campo que está atrelado. So when we talk about binding, it's like tying your shoelaces. Como falamos sobre atrelar, é como se você tivesse um exemplo para você visualizar, amarrando o seu tênis, o cadastro do seu tênis. But you can really tighten your shoelaces and make it extremely binding. Você pode amarrar o seu cadastro com bastante força e deixar ele extremamente atrelado ali. So that's not desirable. What is desirable is that energy be flowing. Isso não é desejável, né? O desejável é que a energia esteja fluindo. So energy can be flowing or binding. Então a energia pode estar fluindo ou pode estar atrelada. Okay, so when we discuss ranges, the word comes from, say, mountain ranges. So you look at one mountain and that is one boundary. Então quando falamos sobre alcance, falamos sobre geralmente alcances em montanhas, né? Então isso é um tipo de alcance que se existe. And so we say if we have a second mountain range, the distance between these two mountain ranges is another range. Então se tivermos mais uma montanha, né? A distância entre uma montanha e outra é um outro tipo de alcance que temos aqui. But the distance between these two mountain ranges is not as important as it is the range between the ground and the sky. Mas a diferença e o alcance entre essas duas montanhas não é mais importante do que o alcance que temos entre o solo, o chão e o céu. So plasmatically, we said that the ground is gravitational, the sky is magnetical, and to go from the ground to the sky or to come from the sky to the ground is how we transition. Então, plasmaticamente falando, falamos que o chão é gravitacional e o céu é magnético, mas o processo que nós temos de movimento entre o chão e o céu e o chão é o que nós chamamos de transição. And so this transition becomes the same as the energy going from the poles to the North Pole to the South Pole.
Então essa energia se torna a mesma, né? E é a mesma, ela é a mesma, só está transitando de energia do polo sul para o polo norte. And that would be the y-axis. E esse seria o eixo Y. But you see, the world turns around and follows like the equator. Você vê o mundo gira e segue a linha do Equador. So the energy flows within the range, and that energy is transmitted. Então a energia flui dentro do alcance e essa energia é transmitida. So that is the x-axis. Então esse é o eixo X. So we understand cell phones, and we understand Wi-Fi, and we understand magnets. Então nós entendemos celulares, entendemos Wi-Fi e entendemos sobre ímãs também. And for that matter, we understand radio and we understand television. E nessa mesma questão, nesse mesmo processo, a gente também entende sobre rádio e televisão. So we have no problem understanding how the energy is being transferred, even though we can't see it. Então não temos problema para entender como a energia é transferida, mesmo que nós não possamos ver aquilo. So really, there's no justification for us to not understand how the plasma energy is also working, and we can't see that either. Então realmente não tem mesmo para a gente poder tentar, não tem motivo para a gente poder, de certa forma, não querer entender a energia do plasma, né, como o plasma funciona, porque nós não podemos ver isso da mesma forma. So we as a human being, we can go from the ground or under the water to the sky. Então nós como seres humanos podemos ir do solo para a água e até para o céu. And we can go from, in normal times, from country to country or continent to continent, or go right around the world. E podemos ir de país para país, continente para continente e viajar pelo mundo assim. So we as a plasma being can travel on this earth within this range. Então nós como seres do plasma podemos viajar nesta terra, neste alcance. And up until now, that was the only thing we could see and hope for. E até agora era a única coisa que podíamos ver e buscar. So to have a demonstration of how the energy works in a physical basis, let's look at water, which we call H2O. Então, para entender como a energia funciona numa base física, né, vamos olhar para a água, que é o H2O. So as this is the end of the intermediate classes, I want to review this particular point because what we're looking at is 2 hydrogen and 1 oxygen. Então, esse é o final das aulas intermediárias. Eu quero rever esse ponto especificamente. Aqui que nós temos 2 hidrogênios e 1 oxigênio. So based on surface to volume ratios, the hydrogen is negative, the oxygen is positive. Então, baseado no volume da superfície, da proporção da superfície, o oxigênio é positivo e o hidrogênio negativo. And so we say that the hydrogen is magnetical and the oxygen is gravitational. Então, falamos que o hidrogênio é magnético e o oxigênio é gravitacional. So this is a package. We call this a unit, an energy parceling unit. Então, isso é um pacote, né? Nós chamamos isso de unidade, uma unidade de parcelamento de energia. Okay, so inside the water molecule, which is round, is a lot of energy. Então, dentro dessa molécula que é redonda, tem muita energia. And this energy being in balance, we call that a magrav. E as energias estando em equilíbrio, nós chamamos de magrav. And so what we're describing here is something physical, which is water, but what we're talking about is the energy that is inside. Então, o que estamos discutindo aqui é algo físico, que é a água, né? Mas nós vamos falar mais sobre a energia que está dentro dela. So one of the nice things about water is it is a universal solvent. Então, uma das coisas interessantes sobre a água é que é um solvente universal. So as such, it likes to react with everything. Então, gosta de reagir com tudo. We are made up of 75% water. Nós somos feitos de 75% de água.
So you understand why we have so much plasma energy going through us. Então você entende porque nós temos tanta energia de plasma em nós. So when we look at the picture on the left, we have the two hydrogens, which are negative, and the one oxygen, which is positive. The direction that this water molecule is looking is towards the negative side. Então, se você olhar para a imagem do seu lado esquerdo, você tem dois negativos, que é hidrogênio, e um positivo, que é o oxigênio. E você vê a direção da energia está está tendenciando aí para a parte negativa. But water has a very easy quality, which we call electron shearing. Mas a água tem uma qualidade muito interessante que nós chamamos de tosar ou cortar do elétron. So if you look at the picture on the right side, we have sheared one of these hydrogens off, and so you see that that is a positive hydrogen. Então, se você vê na imagem do seu lado direito, você percebeu que nós cortamos um hidrogênio fora que se tornou positivo, né? E ficamos com apenas um hidrogênio dentro da molécula. So if we have given this energy, then what's left makes the hydroxyl, which is the one hydrogen and one oxygen, that becomes negative. Então, se nós temos essa energia, ficamos apenas com um hidrogênio e um oxigênio. Isso é um hidróxido e isso é negativo. So why I'm repeating this is because within the MAGRAV condition, within the relationship with the oxygen, the hydrogen is negative. Então, por que eu estou repetindo isso? Na relação do oxigênio aqui, o hidrogênio ele é negativo. But because the water is going to interact with something, there is a cost. Mas porque a água vai interagir com algo, tem um custo. And that cost is the shearing of the electron hydrogen. E esse custo é a perda esse corte desse elétron do hidrogênio. So now we have this energy parceling unit, which we call hydrogen, and it has to go somewhere. I don't know where it goes. It's going wherever it wants to go. Então temos agora essa unidade de energia parcelada, que é o hidrogênio, que foi cortado aqui, e ela vai ter que ir para algum lugar, mas eu não sei para onde vai. What is left behind is still a MAGRAV. O que é deixado para trás ainda é um MAGRAV. Because the magnetical hydrogen and the gravitational oxygen still maintains a balanced field. Porque o negativo hidrogênio e o positivo oxigênio ainda mantém um equilíbrio de campos. But it is not as strong as the picture on the left. Mas não é tão forte quanto a imagem à sua esquerda. So the picture on the left is equilibrium. Então a imagem à sua esquerda é igual a equilíbrio. The picture on the right is negative. A imagem à sua direita é negativa. And as such, it is looking to interact somewhere. E como está buscando interagir em algum lugar. So next time you wash the dishes, you will understand what is happening to the water when it comes in contact with the dirty food on the dishes. Então, a próxima vez que você lavar os seus pratos, você vai entender o que acontece com a água quando ela entra em contato com a comida que está no seu prato, o resto de comida no seu prato. Or when you're washing your car, you'll see what is happening with the water and the dirt that's on the car. Ou quando você está lavando o seu carro, você vai entender o que está acontecendo com a água e com a poeira, com a sujeira que estava no carro. So by the same token, we drink water. So now you know what happens to the water inside your stomach. Então, pelo mesmo processo, nós bebemos água, né? Nós sabemos agora o processo que acontece quando a água vai para o nosso estômago. And now we really understand what happens when we pollute the water. Agora nós entendemos, de fato, realmente, o que acontece quando nós poluímos a água. So therefore, we can just simply say energy is a charge in motion and energy is always in motion. Então, nós podemos simplesmente falar que energia é uma carga em movimento e a energia está sempre em movimento. So just to remind,
when we look at these MAGRAV conditions, we have two MAGRAV conditions in these pictures. Então, só para lembrar, quando temos duas condições magráveis, né, nós temos duas condições magráveis aqui nessa imagem. To maintain these MAGRAV conditions, energy is still coming in, going around, or flowing out. Então, para manter essas condições magráveis, a energia tem que estar entrando, fluindo para fora também, ao mesmo tempo. So that's what's happening with the water on this planet. Isso é o que acontece com a água neste planeta. And this water on this planet has the same kind of energy exchange capability as GANs. Então, a água deste planeta tem a mesma capacidade de troca, assim como tem o GANs. And the principles of energy exchange is the same as we have in the universe. E o princípio de troca de energia é exatamente o mesmo que nós temos no universo. And so we're always saying that things are kind of working in combination. There's an interaction. So we may have a source and then we have a soul. Então, sempre falamos que as coisas estão trabalhando em combinação, tem uma interação, e falamos que tudo tem uma origem e tudo tem uma alma. And somehow these have to link up. E de alguma forma, eles têm que fazer esse link. So it's very interesting. When we look at book number 1, it has one plasma field created on the front cover. Então, muito interessante quando você vê o livro número 1, tem um campo de plasma que foi criado na capa desse livro. We look at book number 2, the structure of light has two plasma fields connected with light. Você vê a capa do livro número 2, né? Temos dois campos de plasma conectados com a luz. And now we look at book number 3, it has three fields. One field is broken up or divided into two other fields. E nós vemos o livro número 3, temos três campos, né? Um está quebrado esse campo, né? E está dividido em outros dois campos. And that little red dot on the bottom right-hand corner, that's our little tiny perfect world. E aquele pequeno pontinho vermelho que está lá no fundo da tela, lá que vocês estão vendo no canto direito da tela, é o nosso pequeno mundo, o pequenino mundo. So when you compare to the rest of the universe, our world is indeed tiny. Então, quando você compara com o resto do universo, o nosso mundo é de fato muito pequeno. But I think we all see we're a long way from being perfect. Mas todos nós percebemos que estamos num longo caminho para sermos perfeitos. So the exchange of energy is based on relationships. Então, a troca de energia é baseada em relacionamentos. So for book number 1, we talked about the singularity of how a field is created. Então, no livro número 1, falamos sobre a singularidade de como um campo é criado. Book number 2, we talked about how two fields interact. Livro número 2, nós falamos como dois campos interagem. But if we want to create a construction, we have to go to what they call a trinity. Mas se quisermos criar uma construção, temos que ir pelo processo que nós chamamos de trindade. And this is how we build dimensions. E assim como nós montamos e construímos dimensões. So this dimension, wherever we're operating in, is a field reference. Então, essas dimensões, não importa a maneira como estamos operando, é uma referência de campo. So you have to have a field reference because that is what gives you context. Então, você tem que ter uma referência de campo, que é isso que vai te dar um contexto. And when you understand the context, then you can establish a relationship. E quando você estabelece um contexto, aí você pode estabelecer um relacionamento. And the relationship that we are trying to establish is a balance between the magnetical and gravitational energy flow. E o relacionamento que estamos tentando estabelecer é um equilíbrio entre o fluxo magnético e gravitacional. And when we can achieve some kind of balance within the range, that is called a MAGRAV. Quando conseguimos alcançar um tipo de equilíbrio dentro desse alcance, nós chamamos isso de MAGRAV. So we look at energy and we say it's a charge in motion.
Então, nós olhamos para a energia e falamos que é uma carga em movimento, but we can't see it. So sometimes we look in a vacuum and then we say that there's nothing there. mas nós não podemos ver, né? Então, às vezes olhamos para um vácuo e falamos que não tem nada lá. The truth is the vacuum is absolutely jam-packed with energy and it is flowing in many different directions. Mas o ponto é, esse vácuo está cheio de energia, e está de pacote de energia, e está fluindo para todas as direções. So now we have to take into account that basically when two fields come together, they form another. Temos que levar em consideração que quando dois campos se unem, eles formam outro. So when these two fields come together, this is the beginning of the formation of reality. Então, com esses dois campos, eles se juntam. Isso é o início da formação da realidade. And the formation of any field is, we call it a manifestation. E a formação de qualquer campo é o que nós chamamos de manifestação. So here's the key point. The manifestation could be non-tangible or tangible. Então, aqui que está o ponto. A manifestação pode ser tangível ou não tangível. It could be non-visible or visible. Pode ser não visível ou visível. Well, that means it could be plasmatic or it could be physical. Isso também significa que pode ser plasmático ou físico. So what we're saying is that there is a plasmatic reality and a physical reality. Então, o que estamos falando aqui é que tem uma realidade plasmática e uma realidade física. There's always a plasmatic reality. Existe sempre uma realidade plasmática, But there's not always a physical reality. mas não existe sempre uma realidade física. In all cases of a physical reality, there is a plasmatic reality substructure. Em todas as tipos de realidade física tem um substrato de uma realidade plasmática. And so the plasmatic reality does not have to manifest into physical. Então, a realidade plasmática não precisa se manifestar na parte física. So whatever reality we're operating in, that is a form artifact of the manifestation. Então, qualquer realidade que estamos operando, isso é uma forma de artefato que é a manifestação. Okay, so when two forces come together and they have a common attraction, they start to interact. Então, quando duas forças se unem e têm essa atração, por atração, elas começam a interagirem. So on the left-hand side, we have these forces flying together, and on the right-hand side, we have a reality. Então, do lado esquerdo, nós temos essas forças viajando e começando a interagir, e nós temos a realidade surgindo do lado direito. Okay, but now when we look at these forces that are flying through the vacuum, we call these initial fundamental particles. Então, mas agora que nós vimos é que essas forças que estão se iniciando, né, nós chamamos elas de partículas fundamentais iniciais. And so these are the fundamental particles which are creating the plasma condition of the picture that you see on book number 1. Então, essas são as partículas fundamentais que estão criando a condição do plasma, e a condição para você, da imagem que você viu no livro, na capa do livro número 1. So for simplicity purposes, we know that we have antimatter, dark matter, and matter. Então, pelo propósito da simplicidade, nós sabemos que nós temos matéria, antimatéria e matéria escura. And we're talking exclusively about plasma, so it's non-visible, non-tangible. Estamos falando exclusivamente sobre o plasma, que é não tangível e não visível. So the creation of these three plasmas is from the initial fundamental particles. Então, a criação desses três plasmas vem da partícula fundamental inicial. And these initial fundamental particles are energy packs.
E essas partículas fundamentais iniciais são pacotes de energia. So from this representation, we have drawn pack A, pack B, and pack C. Então, desta representação, nós temos aqui o pacote A, pacote B e pacote C. So first of all, I want to say it looks like they're all going in their same direction. It's not true. They're going all over the place. This is just for representation. Então, só para poder pontuar uma coisa importante, né, que parece que eles estão indo todos para a mesma direção, mas eles estão indo para direções totalmente diferentes, cada um para uma direção. Isso é só para representação para vocês. But the key point that I want to say is that the energy level of pack A, pack B, and pack C is different. Mas o ponto-chave que eu queria mostrar para você é que o nível de energia do pacote A, pacote B e pacote C são diferentes cada um. And within each pack, there are different particles of different strengths. Dentro de cada pacote tem diferentes partículas de forças diferentes. Okay, so basically to have each plasma condition, you would have to find energy packs coming together that have something in common for attraction. Então, para ter diferentes condições de plasma, você tem que ter pacotes diferentes se unindo e tem que ter uma interação, algo em comum para poder ter essa interação. So these forces, as they're coming together, we call PM ticks. Então, essas forças que se unem, nós chamamos isso de PM ticks. So these PM ticks have the total of the antimatter, dark matter, and matter. Então, esses PM ticks têm no total, né, que nós chamamos de antimatéria, matéria e matéria escura. And when PM ticks find other PM ticks that are common, then they attract. Então, quando PM ticks acham outros PM ticks que são em comum, então eles se atraem. And so on the right-hand side, you see the beginning of a construction, and we see x-axis and the y-axis. Então, do lado direito, você vê o início de uma construção, né? Você vê o eixo X e eixo Y. But because energy is always in motion, you have to understand that when the first two come together, then others follow. Mas porque energia está em movimento, você tem que entender quando os dois se unem, os outros seguem também. So I don't know how many. What I do know is that they will come when they have the same or similar energy levels. Eu não sei quantos vêm, mas eu sei que eles vão vir e vão ter o mesmo nível de energia. So this is a representation of the PM ticks and their energy levels. Então, essa é uma representação do PM ticks e dos níveis de energia. So we're saying that the antimatter is bigger than the dark matter, which is bigger than the matter. Estamos falando de que a antimatéria é maior do que a matéria escura, que é maior do que a matéria. And so these PM ticks are flying through the vacuums in outer space. They're also flying through the air in our range on this planet. Os PM ticks estão viajando pelo vácuo no espaço, e estão viajando também pelo ar aqui neste nosso planeta. So there is a relationship between the dark matter and the matter, and there is a relationship between the dark matter and the antimatter. Então existe uma relação entre a matéria e a matéria escura, e também existe uma relação entre a matéria escura e a antimatéria. But don't forget, there's also an interaction between the antimatter and the matter. Mas não esqueça, também existe uma interação entre a matéria e a antimatéria. So as the energy keeps coming together, it builds up a force and creates it builds up the field, excuse me. When the forces are coming together, it builds up the field, and then we call that a z-axis. Então, quando essas forças se unem, elas constroem o que a gente chama de campos. E isso é o que nós chamamos de eixo Z. So we now have a magnetical gravitational relationship, and we're creating a mag-grav condition. Então, agora temos uma relação magnética gravitacional e estamos criando uma condição mag-grave. And so as the energy keeps coming, that condition gets more stable. Então, quando as energias continuam vindo, né, as condições começam a ficar cada vez mais estáveis.
So now that you have a construct, and as it's getting more complex, it's able to draw in different energy packs. Então, agora que nós temos uma construção, né, e está começando a formar algo ali, nós temos diferentes pacotes de energia. So these PM ticks, we call them rays. Então, esses PMTICs, chamamos eles de raios. And each PM tick is an energy parceling unit. E cada PMTIC é uma energia de parcelamento de unidade. We call them energy packets. Nós chamamos de pacotes de energia. And when these energy packets come together, they will form another energy parceling unit. Quando esses pacotes de energia se juntam, eles vão formar uma outra unidade de energia de parcelamento. And so that's how we build up the principal matter. Então é assim que nós construímos a matéria principal. So what I want you to see is the fields of energy, which is representing charges in motion. Então o que eu quero que você veja são os campos de energia que representam carga em movimento. So this is what's happening in singularity, but you know what? As I said, the universe is a big place, so there is something else that's going on. Então isso é o que acontece na singularidade, mas como eu disse, o universo é um lugar muito grande, tem algo mais acontecendo. Right? So let's look at the basic component, the singularity. We call that gravitational. Então vamos falar sobre o componente básico, né? Nós chamamos isso de singularidade, que é gravitacional. And we discussed with the neutron math a few weeks ago the structure within a structure. Nós discutimos na matemática do Nêutron, né, algumas semanas atrás, a estrutura dentro da estrutura. And we said that each neutron, electron, or proton is a self-contained magravity. Nós falamos que cada nêutron, próton, elétron é uma grave autocontida. And so whether it's a plasma reality or a physical reality, it is still a reality. Então, seja isso uma realidade do plasma ou realidade física, ainda é uma realidade. And as a reality, which is a maggrav, the neutron consists of matter plus antimatter plus dark matter. Então, como realidade, o nêutron consiste de matéria mais antimatéria mais matéria escura. And we said also the electron consists of matter plus antimatter plus dark matter. Nós falamos que o elétron também consiste de matéria mais antimatéria mais matéria escura. And the proton consists of matter plus antimatter plus dark matter. E o próton consiste em matéria mais antimatéria mais matéria escura. So we now have a structure within a structure, and this is a pattern. Então agora temos uma estrutura dentro da estrutura e isso é um padrão. Okay, so let's look at a representation of these plasma components. So the principal matter, which is what we are talking about with respect to the creation of matter. Então falamos sobre os componentes do plasma, né? A criação da matéria, que nós falamos que vem do princípio da matéria. So the PM ticks came and created a maggrav condition, and it gave us antimatter, dark matter, and matter. Então o PMTIX veio construir uma condição grave e nos deu a matéria, matéria escura e antimatéria. And so there's a relationship. We see that the antimatter is larger than the dark matter, which is larger than the matter. E tem uma relação, né? E você vê que a antimatéria é maior do que a matéria escura, que é maior, consequentemente, que a matéria. And that is a pattern. E isso é um padrão. And that pattern is exactly the same as the relationship between the neutron, the proton, and the electron. Esse padrão é exatamente o mesmo que a relação entre o nêutron, próton e o elétron.
So when we go to the creation of matters and we look at the fundamental core maggraph, Então, quando vamos para o núcleo fundamental do MAGRAV, and then we see that it progresses to the division into two other fields, e vemos que progride para a divisão entre dois outros campos. so now we're understanding better about the creation of matters. Então, agora estamos entendendo melhor sobre a criação da matéria. So let's just make sure we just go over this thing all over again, because the PM ticks are the initial fundamental particles. Então, vamos ver isso aqui novamente para poder gravar bem, né? O PMTix é o início de tudo, né, que dá para criar matéria. And we have a physical reality and a plasmatic reality. Temos uma realidade física, uma realidade plasmática. So the small m matter is the tangible matter. Então, a matéria com E minúsculo é matéria tangível. But when we look at this picture, we have the capital M matter, which is non-tangible matter. Mas quando olhamos para essa imagem, temos a matéria com M maiúsculo, que é a matéria não tangível. We have the antimatter, which we call the principal matter. Temos a antimatéria, que nós chamamos de princípio da matéria. And we have the dark matter, which we call the transitional matter. E temos a matéria escura, que é a matéria transicional. And we've discovered that all of these matters can manifest at different speeds of light. E descobrimos que todas as matérias podem se manifestar em diferentes velocidades da luz. So we discussed the new atomic math. Então, nós discutimos sobre a nova matemática atômica. So we said the neutron mass equals the proton mass plus the electron mass. Então, falamos que a massa do nêutron é igual à massa do próton mais a massa do elétron. And so that was our basic periodic table of elements. Então, isso é basicamente nossa tabela periódica dos elementos. But it didn't balance, so we have to introduce more plasma mass. Mas não equilibra isso, né? Então, nós temos que introduzir mais massa de plasma. So we introduced the mass of the PM ticks. Então, nós introduzimos a massa do PMTix. And we introduced the mass of the matter, antimatter, and dark matter. Nós introduzimos a massa da matéria, antimatéria e matéria escura. Okay, so now we have a totality that is achieved through the energy, level, balance, and positioning. Então, agora temos uma totalidade que é alcançada através do nível de energia, do equilíbrio dele e do posicionamento. So if we look at that core component, so if we look at it from the side view, we see that it's like a star formation. Então, se olharmos para esse componente nuclear, né, do núcleo, se vemos ele de lado, percebemos que é uma formação estelar. So now we understand that star formation is the beginning of the plasma formation. Então, agora entendemos que a formação estelar é o início da formação do plasma. And so that's how we got to this chart, which shows us our point of view. Então, por isso que temos esse gráfico aqui, essa imagem na sua frente, com a estrela que mostra o nosso ponto de vista. So we had to turn everything upside down and understand that it is our soul that is the dynamic plasma, and it is a small m matter state, which is our lowest energy level. Então, temos que virar tudo de cabeça para baixo e entender que nossa alma, que é o plasma dinâmico, e nossa matéria, que é o físico, né, é o estado mais baixo magnético. And so as we go through the various energy states, going up or down, we call that transition. Então, quando vamos para os diferentes níveis de energia, né, para cima ou para baixo, nós chamamos isso de transição. But as we go along the energy state, you're looking at the emotional content of the GANs and the nano, we call that transmission.
Mas quando você vai por esse processo de interação entre na faixa horizontal, né, como você está vendo, do estado de gancho para emocional, estado não emocional, nós chamamos isso de transmissão. So that gives us our X and Y axis, and that gives us our range between our non-visible reality and our visible reality. Então isso dá nosso eixo X, eixo Y, e dá o nosso alcance na nossa realidade física e não visível também. Visível e não visível. But we still haven't discussed about the Z-axis, which is the transmutation. Mas ainda não discutimos sobre o eixo Z, que é a transmutação. Okay, so let's sort out a lot of these discussions on various relationships. Então vamos organizar todas essas discussões, né, em várias relações diferentes. So the relationship between magnetical and gravitational energies, we call that a maggrav. Então relacionamento entre energias magnéticas e gravitacionais, nós chamamos isso de maggrav. So wherever you are, you're here. And wherever you want to go is there. And in between is the in-between. Então onde quer que você esteja, você está aqui. E para onde você quer ir, onde quer que você queira ir, vai ser lá. E entre So isso vai ser entre. E isso é o entre. So that's the question. How do we get from here to there? Então essa é a pergunta, como é que eu vou daqui até lá? Okay, so we've seen the neutron, how it gets to be an electron, the intermediary is a proton. Então nós temos um nêutron, como é que ele se tornou um elétron? O intermediário disso é um próton. And we've seen that the antimatter and the relationship to the matter goes through the dark matter. Vemos que a antimatéria, a relação para matéria, vai pela matéria escura. So the antimatter is the principal matter, and the matter is the non-tangible matter. So the dark matter becomes the transitional matter. Então a antimatéria é a matéria principal e a matéria é a matéria não visível, não tangível. Então a matéria escura se torna matéria transicional. So we took the small m matter, which was physical, we took a copper coil, we nanocoated it, and from that we made GANs. Então nós pegamos uma matéria, um fio de cobre, que é matéria visível, palpável, fizemos disso um nano, que é a transição, e através desse processo fizemos o gancho. So in our bodies, we look at our bodies as something physical, but we also have a lot of emotion, and that is the connector to our soul. Então, nós temos nosso corpo, que é algo físico, né? E temos essa conexão com muitas emoções que nós temos. E é isso que nos conecta com nossa alma. So we are working within the range on planet Earth, and planet Earth has a relationship with the sun. So we are the go-between the Earth and the sun. Então, nós estamos trabalhando no alcance do planeta Terra. E no planeta Terra nós temos uma relação direta com o Sol, mas nós estamos entre aqui. Somos o que faz o link entre a Terra e o Sol. So we learned in our basic teaching about amino acid, which is the building blocks of our body. And then our body has a soul, and that is connected to our soul. Então nós aprendemos que temos o aminoácido, que é o que faz o conector com o nosso corpo físico. E nosso corpo físico tem uma alma, que é a alma do corpo, e essa alma do corpo conecta com a alma do homem. And so also we found that there's a relationship between the hydrogen and the oxygen, especially with respect to the creation of water. E sabemos que tem uma relação entre hidrogênio e oxigênio, especialmente com relação à criação da água. But if we look at carbon, that is the connector for our life on this planet. So the carbon connects the hydrogen and the oxygen also. Mas se olharmos, temos o carbono, que é o conector para a vida neste planeta. Então, o carbono conecta o hidrogênio com o oxigênio também. So it is the carbon, plasmatic carbon, which then creates the amino acid, which creates our bodies, which creates our planet, which creates our sun.
Então, o carbono plasmático que cria o aminoácido, que assim cria nosso corpo, que cria nosso planeta, que assim cria também nosso Sol. But that's one point of view. The other point of view is that the soul of the sun works with our soul of man and works within the range on this planet. Esse é um ponto de vista, né? Um outro ponto de vista é que temos o Sol, que trabalha com a alma do homem, que trabalha diretamente com este planeta, no alcance deste planeta. So now we understand that there is a plasmatic reality, and that may or may not manifest into a physical reality. Então agora entendemos que temos uma realidade plasmática e isso pode ou não manifestar numa realidade física. So we are going to break a barrier. So let's look at the hydrogen component, which we say is an electron and a proton. Então vamos quebrar uma barreira agora, vamos olhar para o componente aqui do hidrogênio, né, que temos um elétron e o próton. So the electron is smaller than the proton, so it has a higher negative charge. Então o elétron é menor do que o próton, então tem uma maior carga negativa. So the negative charge is magnetical, the positive charge is gravitational. Então a carga negativa é magnética, a carga positiva é gravitacional. And there is a balance of energy that is going back and forth along this infinity loop. E tem um equilíbrio de energias que vai para um e para outro, né, formando esse loop infinito. So the pushing and pulling, magnetical gravitational is the x and y axis. Então puxar e empurrar, né, é esse fluxo magnético e gravitacional que acontece. So what's happening on the z axis? Então o que acontece com o eixo Z? We have an interaction point, and that interaction point is the balance position between the magnetical gravitational fields. Então temos um ponto de interação, e esse ponto de interação é o ponto de equilíbrio entre esses campos magnéticos e gravitacionais. So that is the transmutation energy point. Então esse é o ponto de transmutação de energia. So if we replace these with the basic plasma rule, and we say that the higher strength feeds the weaker strength. Então se você substituir isso pelas regras básicas do plasma, onde o mais forte alimenta o mais fraco, And we go back to the water and we see that the oxygen is bigger than the hydrogen, so the oxygen feeds the hydrogen. se voltarmos para a água, vemos que o oxigênio é maior do que o hidrogênio, então, portanto, o oxigênio alimenta o hidrogênio. And so what we're looking at is the hydrogen, which is like an electron. Então, o que estamos olhando é o hidrogênio, que é como se fosse um elétron. So mathematically speaking, when we look at the periodic table, we say that the hydrogen is 1 because it has an electron and a proton. Então, olhando de uma forma da tabela periódica, né, falamos que o hidrogênio é 1, porque só tem um próton e um elétron. And we say the oxygen is 16 because it has 16 electrons. E o oxigênio falamos que é 16, porque tem 16 elétrons. And the higher feeds the weaker, so the gravitational feeds the magnetical. E o mais forte alimenta o mais fraco, né? Então, o gravitacional alimenta o magnético. And so there's a balance along this infinity loop, so there's a pushing and a pulling going back and forth. Então, tem um equilíbrio nesse loop infinito, né? Então, tem uma força empurrando e puxando. But this balance creates a Magrav condition. Mas esse equilíbrio cria uma condição magrave. Okay, so let's look at this. We said that it's all hydrogen. So oxygen is actually hydrogen 8. Então, vamos olhar para isso, né? Falamos que tudo é hidrogênio, né? Então, o oxigênio, na verdade, é 8 hidrogênios. São 8 hidrogênios. And hydrogen is the combination of electron and a proton. Hidrogênio é a combinação entre um próton e um elétron. It's missing a neutron. Está faltando um nêutron aqui, né? And the electrons and the protons are always married together. E os elétrons e os prótons estão sempre casados um com o outro.
So we only have 8 electrons, but it's oxygen 16. Então nós só temos 8 elétrons, mas o oxigênio é 16. Okay, so if we look at this periodic table of elements, we say that the number, when you look at it, it says oxygen 8. That's the number on the periodic table of elements. Se você olhar para a tabela periódica de elementos, você vai ver que o oxigênio está lá com 8. Isso está na tabela periódica. But we also say that it is like hydrogen, it has 16 electrons. Mas também falamos que o oxigênio tem 16 elétrons. So how are these electrons contained inside this maggraph? Então, como esses elétrons estão contidos dentro deste magrário? So the hydrogen is missing a neutron, and we still don't have a neutron for the oxygen. Então, o hidrogênio está faltando um nêutron e ainda não temos um nêutron aqui para o nosso oxigênio. So what we say is that the oxygen has to have 8 protons, and that's why we call it oxygen 8. Então, o que nós falamos é que o oxigênio tem que ter 8 prótons, é por isso que nós chamamos de oxigênio 8. And what we say is if it has 8 protons, it also has 8 neutrons. O que nós falamos é que se tem 8 prótons, também tem 8 nêutrons. So when we count the number of electrons, we add the number of protons and the number of neutrons to come up with the number of electrons. Então, quando quando colocamos o número de elétrons, nós também adicionamos naturalmente o número de prótons e de nêutrons que estão lá juntos. Why I'm belaboring this point is because we're saying that it's oxygen 8, means 8 protons plus 8 neutrons. Por que eu estou elaborando isso, né? Porque nós falamos de oxigênio 8, né? Então são 8 elétrons mais 8 prótons. And that's the math that we use to figure out 16 electrons. E essa é a matemática que nós usamos para poder descobrir 8 elétrons. Well, you know what? So we're saying that there's 8 neutrons in the center. Então nós falamos que temos 8 nêutrons no centro. Well, the thing is that we take the mass of the oxygen and we divide it. We take the mass of on the periodic table of elements and we assign it as a mass of the neutron. Então nós pegamos a massa da tabela periódica de elementos e colocamos como a massa do nêutron. And we divide that mass into the number on each element. Nós dividimos essa massa em cada número de cada elemento. So in other words, we're giving the neutron a benchmark. Em outras palavras, estamos dando ao nêutron um local ali específico. So whatever it is, if we go into oxygen, we say that the oxygen is 8 neutrons. Então, para onde for que seja, se você for para o oxigênio, vamos falar que o oxigênio é 8 nêutrons. Okay, so for simplicity's sake, we look at these numbers, carbon 6, nitrogen 7, oxygen 8. Those are the number of protons. Então, você, quando vai para a tabela periódica, você vai ver esses números aqui, carbono 6, nitrogênio 7, oxigênio 8, esses são números de nêutrons. So if we say that the carbon has 6 protons, it also has 6 neutrons. Na verdade, número de prótons, perdão. Então, se falamos que o carbono é 6, falamos que tem 6 prótons, mas também tem 6 nêutrons. And we've assigned a mass level to the neutron. Nós decidimos uma massa de nêutron do elétron. So the number at the bottom of the box, in each and every box, is the mass. Então, o número abaixo de cada quadrado desse é a massa. And it's always a number and a little bit. E é sempre um número e um pouquinho mais. So that little bit is the neutron times the number, and that becomes the mass. Então, esse pouquinho mais é o nêutron, mais
o número dele, né, que se torna massa, na verdade, esse pouquinho mais que se coloca além do número. So this is where the problem comes in, because the proton numbers is arithmetic, but the mass numbers are all over the place. There's never any balance. Então aí que vem o problema, né? Os números são da parte aritmética, mas o nêutron nunca tem equilíbrio nesses números aqui. And actually, for years and years, this really bothered me, because it was very difficult to explain this discrepancy. Então, por anos e anos, isso sempre me incomodou muito, né? Porque sempre foi muito difícil de explicar essa discrepância aqui. So I'm not a rocket scientist, so I don't really care too much. So I never did much investigation. But now we know the answer. Então, eu não sou um grande cientista, nunca fiz muita investigação sobre isso, mas agora nós sabemos a resposta. Yeah. So here we are. The neutron mass is the number of protons is the atomic number. Então, aqui nós estamos, né? A matemática do nêutron, né? O número de prótons é o número atômico. And so if we add the protons to the neutrons, that equals the number of electrons. Então, se adicionarmos o número de prótons com nêutrons, isso é igual ao número de elétrons. And we come up with a mass number. E temos um número de massa. And if we believe that mass number, we're never going to get to the moon. Se nós acreditarmos nesse número de massa, nós nunca chegamos na Lua. Because they had to do something to fudge the numbers to make sure that when they send a rocket to the moon, that it would actually get to the moon. Porque a gente tem que fazer algo para poder complicar esses números, né? Para modificar esses números para poder, quando o foguete partir para a Lua, chegar até a Lua de fato. So they had to mathematically put a fudge factor in there to change the numbers, even though the numbers on the periodic table showed what it showed. Então eles têm que botar esse fator, né, que é essa mistureba toda, que é para poder chegar a este número, para poder fazer isso, para poder chegar de fato, quando partir de um foguete, por exemplo, chegar até a Lua. So this is the part of our education system that has been causing a problem, and why we don't understand the origin of the universe. Então essa é parte do nosso sistema educacional, e é por isso muito que nós na história não conseguimos entender a origem do universo. So when the neutron gets to a certain energy level and needs to go to another energy level, it divides into a proton and electron. Então, eles vão para um último nível de energia, né? E quando chega nesse último nível, o nêutron se divide entre próton e elétron. And you can see by the cover on this book that the neutron is decaying and creating a sister universe and man's universe. Você pode ver pela capa deste livro, né, que o nêutron está decaindo e cria um próton e um elétron. São dois universos que são criados através disso. So this is a transformation. Então isso é uma transformação. Now, it doesn't have to totally decay. You could have a transmutation from a neutron and create a proton and electron. Então não tem que decair totalmente, né? Você pode ter uma transmutação do nêutron para poder criar um próton e um elétron. Okay, so if the neutron is a fixed mass, where does the energy come from? Então se o nêutron é uma massa fixa, né? Da onde vem essa energia? Yeah, that's the problem. Here is the model of the nuclear decay of the neutron. Então aí que está o problema, né? Aqui é o modelo do decaimento do núcleo que nós temos aqui. As the neutron takes in the energy, it will actually grow. Então, quando o nêutron ele faz esse decaimento, nós temos as energias que naturalmente vão crescer. And then at a certain point, it'll decay. E em um certo ponto elas vão decair, tá? And it'll manifest into a proton electron. E vai manifestar em próton e elétron. And this proton electron is a proton electron combination. Esse próton e elétron em combinação. You remember I was telling you about the
sharing of the hydrogen in the water, and that is the cost of energy? Lembra quando eu estava falando sobre o corte do hidrogênio na água, e esse é o custo que nós temos, né, nesse processo? What you're seeing is the release of the PM ticks, the release of the energy packs into the universe from the cost of this transaction. O que você vê é a liberação do PMTix, né? É a liberação do PMTix para o universo, que é o custo que se tem dessa transação que acontece. So people ask, where does the initial fundamental particle come from? It comes from the creation of the original mass, which is the neutron. Então a pessoa pergunta onde é que vem a matéria principal, o princípio de tudo, de onde vem. Então vem do decaimento original, que é desse decaimento inicial de todos. And the energy transaction, which is coming from the transmutation to the proton-electron combination. E é dessa transição que acontece, dessa interação da combinação do próton e elétron, da combinação do próton e do elétron. So therefore, if I give energy, am I going to disappear? Portanto, se eu der energia, será que eu vou desaparecer? Can I afford to give that energy? Será que eu sou capaz de dar essa energia? So maybe I have more energy to give. Então talvez eu tenha mais energia para dar. And so we all know that some people, say, how are you today? Oh, I'm so tired. Então, pessoas que você chega e fala, como é que você está hoje? A pessoa fala, eu estou tão cansado. And then other people say, it's a wonderful day. E outra pessoa fala, é um dia maravilhoso. They're full of energy. So here we are. We have plasma energy. And not only is that making the plasma, but it has different levels. Então é aqui que nós estamos, né? É a energia do plasma, né? Não só tem muita energia, mas tem diferentes níveis de energia. Okay, so we create a rotating field, and we have a north and a south. Então criamos um campo rotatório, né? Temos um norte e um sul. And in the center we have the gravitational, on the outside we have the magnetical. No centro nós temos o gravitacional e fora nós temos o magnético. And then we have individual rotating fields within. E temos indivíduos rotacionais dentro. Okay, so let's look carefully what's going on inside. Então vamos olhar com mais cuidado o que está acontecendo dentro. Okay, so the electron is magnetical and it consists of matter, antimatter, and dark matter. Então o elétron é magnético, né? Isto consiste de matéria escura e antimatéria. Okay, so let's look at the neutron. It consists of matter, antimatter, and dark matter. Então vamos olhar para o nêutron, que consiste de matéria, antimatéria e matéria escura. Can you see the difference? Você consegue ver a diferença? I can't see the difference. Eu posso ver a diferença. But there's a relationship. Mas tem uma relação. So here are three magnets with a relationship. On the left-hand side, I pushed them as close as I could, but there is a magnetical repelling field. Então no lado esquerdo você consegue ver a interação desses três ímãs, né, que cria esse campo, né, de separação entre eles. And I flipped over the bottom magnet and it became an attracting field. E eu viro esse ímã do centro e se torna um campo de atração. But the center magnet attracts the left one and the right one only. Mas o ímã central atrai o da esquerda e o da direita apenas. The magnet on the left is repelling from the magnet on the right. O ímã da esquerda ainda está repelindo com relação da direita. So, you know what? The oxygen and the relationship to the hydrogen is creating a structure that is very similar to that of water. Então você vê o oxigênio está criando uma relação com o hidrogênio, que essa relação que nós vemos aqui com os ímãs é muito parecida com a relação que nós temos na água. So what is wrong with this picture on the left is that all three of these magnets are the same size.
Então, o que está errado com essa imagem da esquerda é que todos esses ímãs são do mesmo tamanho. But in the plasmatic fields, they are in different sizes. Mas nos campos plasmáticos, eles estão em tamanhos diferentes. So in this particular field, the oxygen is way bigger than the hydrogen. Então, nesse campo particular, o oxigênio é muito maior do que o hidrogênio. And we know that the oxygen has at least 8 protons and 16 electrons. Sabemos que o oxigênio tem ao menos 8 prótons e 16 elétrons. And I know that they're saying that there's 8 neutrons, but there are neutrons as well. Eu sei que eles falam que também tem 8 nêutrons, mas eu digo tem nêutrons também. And we look at the hydrogen, it's an electron and a proton, no neutron. E nós vemos o hidrogênio com próton e um elétron e sem nenhum nêutron. So the reason there's an attraction and a repulsion is because the fields are rotating in a certain direction. Então, a razão de ter uma atração, uma repulsão, é que os campos estão rotacionando para diferentes direções. So despite the fact that these fields are rotating in different directions, they can still make a combination and they can still make a MAGRAV field. Então, independentemente se esses campos estão rotacionando para diferentes direções, eles ainda podem rotacionar e criar diferentes campos. So you can see that if these two circles at the top, if they're rotating in the same direction, the interaction point is causing friction. Então, esses dois círculos no alto, né, estão rotacionando na mesma direção, essa interação entre eles cria uma fricção. Okay, so we are now creating another energy within this MAGRAV. Então, agora estamos criando uma outra energia nesse MAGRAV. Okay, so what I want to summarize here is when we looked at the initial star formation that we created in our labs. Então, isso aqui nós vemos a formação estelar inicial que nós criamos no nosso laboratório. So we had rotating balls that were physical. Então, temos bolas que rotacionam, que são físicas. And we filled them with GANs and we started them to rotate. E enchemos com gás e começam a rotacionar. And each one individually created a field. Cada individualmente cria campo. This field was plasmatic and all the fields work together. Esses campos são plasmáticos e todos os campos trabalham juntos. And then what happened is they created a dynamic field. O que acontece é que eles criam um campo dinâmico. So if we look at the 3 rotating balls on the bottom, that is gravitational. Então, se olhamos para os campos rotatórios das bolas na base, né, isso é gravitacional. And if we look at the rotating ball on the top, that is magnetical. E se olharmos para a bola rotatória no topo, ela é magnética. And so within this picture, we have the physical rotating balls, which is in small m matter state. Então, dentro dessa imagem, nós temos as rodas que estão as bolas estão rotacionando, que ainda é no estado do material físico, de material com M minúsculo. And we know we put GANs in there, so that is also physical. Temos gás dentro dessas bolas, que também é físico. And each ball has a plasma state. E cada bola tem um estado de plasma. And the combination of these balls created a plasma state. E a combinação dessas bolas cria um estado de plasma. In the middle of the star formation is another dynamic plasma. E no meio da formação estelar tem um outro plasma dinâmico, which is the neutron. que é o nêutron. Is that neutron matter state, GAN state, plasma state, or dynamic plasma state? E esse nêutron é estado material, estado de plasma, estado de gás ou estado dinâmico de plasma. Is this neutron within the magnetical gravitational range on this planet? Será que esse nêutron está no campo gravitacional magnético deste planeta, no alcance deste planeta?
Is this neutron within the gravitational magnetical range on the moon? Será que esse nêutron está no alcance do campo magnético gravitacional da Lua? Is this within the magnetical gravitational range of the sun? Será que está no alcance magnético gravitacional do Sol? What I can tell you is that the mass of this neutron is X. O que eu posso dizer que a massa desse nêutron é X, But depending on the range, it could be any mass. mas dependendo do alcance, pode ser qualquer massa. And so this is what we're talking about when we talk about plasma. Plasma is energy in motion. Então, isso que estamos falando quando falamos sobre plasma, né? Plasma, energia em movimento. And there are factors that affect the field strength. E há fatos que afetam o campo de força. And that field strength, the basis of it is the gravitational component. E esses campos de força, a base disso são os componentes básicos. And all the energy that you're seeing in this particular picture is non-visible. E toda a energia que você está vendo nessa imagem aqui é não visível. And then things in combination, you get two fields, and if they're rotating in the same direction, there is a friction. E você, com todas as coisas em combinação, você tem dois campos, estão rotacionando na mesma direção, e aí você tem fricção. So the rotation is the x-axis, Então, rotação é o eixo Z, eixo X, and perdão. the rays that are created come from the friction. E os raios que são criados vêm da fricção. And so if they diverge like this, we see that as the transmutation of matter. E se eles divergem, como é aqui, nós vemos isso como a transmutação da matéria. But if it is in convergence, then the creation and transmutation is in plasma. Mas se for em convergência, né, a transmutação é em plasma. And then energy is also being emitted out of the poles. That's the y-axis. E essa energia também está sendo emitida dos polos, né, em seu eixo Y. This is all at light speed. Isso tudo é na velocidade da luz. We didn't say what the speed was. Nós não falamos qual é a velocidade. And then there's also absorption that goes along the z-axis. E temos também a absorção que vai relacionar com o eixo Z. And this absorption also goes at light speed. E essa absorção também vai na velocidade da luz. We didn't say what speed. Nós não falamos qual velocidade. But when people get together, they have a soul, which is all from the same source. Mas quando as pessoas se unem, elas têm uma alma que vem da mesma fonte. But the energy that we carry is coming from different interactions of different fields. Mas a energia carrega diferentes interações de diferentes campos. And thank God, that's what makes the spice of life, right? Graças a Deus, porque é isso que dá o tempero para a vida, certo? Yeah. So when people have a commonality, then they have an attraction. Então, quando as pessoas têm uma combinação, elas têm uma atração. But what we're doing in the plasma science is we're trying to elevate to a higher energy state. Mas o que estamos fazendo na ciência do plasma, estamos tentando levar para um estado de energia mais elevado. And so what we've been trying to demonstrate is how we go from the physical to the soul level. Então, o que estamos tentando demonstrar como é que vai do físico para o nível físico para o nível da alma. So it's really ironic that we have to, as soul beings, learn how to work at the soul level. Então, é realmente irônico, né? Nós, como os seres de alma, né, temos que aprender a funcionar a nível da alma. And part of the problem is the believability
of the plasma. E parte do problema por causa dessa. Can you repeat that word? The Believability, the ability to believe. Ok. E parte disso é a habilidade para acreditar, né? Não acreditar no plasma em si, só na fisicalidade. So what we've seen here is that we did an experiment on planet Earth, which was called the Tesla 129 experiment. Então, o que nós vimos aqui foi um experimento que fizemos aqui no planeta Terra, que foi o experimento que foi que conseguimos alcançar mais de 129 Tesla. And so we demonstrated a magnetical creation. Então, nós demonstramos uma criação magnética. And with the blue meter there, we see that the X and the Y axis did not change. Então, nesse medidor azul que vocês estão vendo, vemos que o eixo X e eixo Y não modificou. But the Z axis that you see right now is saying 92 Tesla. And then inside the yellow circle, you see the magnetical change. Mas o eixo Z, você pode ver que está marcando 92 Tesla e você vê também a barra que está mostrando a mudança magnética acontecendo. So in a split second, it went from 92 Tesla to 129 Tesla. Em um segundo, foi de 92 Tesla para 129 Tesla. So you can see the big black bar on the meter here. The amount of energy that was going in was phenomenal. Você pode ver a barra escura aqui nessa imagem, que o montante de energia que estava sendo absorvida e entrando ali era fenomenal. Okay, so we didn't change the x-axis. We didn't change the y-axis. We didn't change the z-axis. Então, ok, nós não mudamos o eixo X, não mudamos o eixo Y e também não mudamos o eixo Z. What we changed was the neutron level. E o que nós mudamos foi no nível do nêutron. And there was no ice age, there was no tsunamis, okay? And nobody fell off their chair. Não teve nenhuma era do gelo, nenhum tsunami, ninguém caiu da cadeira quando fez essa mudança. And by the way, there was no Big Bang either. E, inclusive, não teve nenhum tipo de Big Bang também. Yeah, so where does the energy go? Portanto, para onde vai a energia? The neutron levels changed. Os níveis de nêutron mudam. Yeah, so now we better understand the plasma rules. The energy states increase by at least an order of magnitude. Então, agora, como falamos aqui da regra do plasma, né? O estado de energia aumenta ao menos uma ordem de magnitude. So we had on this planet 1 Tesla and we went up to 129 Teslas. Então, nós chamamos esse planeta mensuração de 1 Tesla e nós fomos para 129 Tesla nesse experimento. So we increased the neutron level by 2 orders of magnitude. Então, nós aumentamos o nível do nêutron para mais de 2 ordens de magnitude. And the neutron is the higher energy state and that feeds the lower energy state. E o nêutron é o estado de energia mais elevado e alimenta o mais fraco. So as we go up in energy states, that's called natural creation. Então, quando elevamos no estado de energia, isso chamamos de criação natural. And as we go down, the transmutation, that becomes natural decay. Quando vamos para baixo, na transmutação, isso se chama de decaimento natural. But you see, the Earth is rotating around every day, and it comes back to the same spot every day. So that is non-consuming energy transfer. Então você vê a energia, a Terra está rotacionando todo dia, está movimentando todo dia. Então isso é uma energia que está acontecendo que é não consumista. So through the various energy states and how they transfer, the higher transfer is in the higher state. Então, através dessas esferas de energia, né, e como eles transferem, o mais elevado está no estado de plasma. And the small m matter state is the lowest energy level. E o estado material com M minúsculo é o menor que existe dos níveis. So if we want to transfer energy at the soul level, that is many, many orders of magnitude higher than the small m matter state.
Então, se você quiser transferir energia a nível da alma, isso é muitas ordens de magnitude mais elevados que o estado material com M minúsculo. And we are plasma beings, and that's why we can absorb fields, but we can also create a barrier of fields. Nós somos seres de plasma, por isso que nós podemos absorver campos, mas também podemos criar uma barreira para os campos. But the most important thing that we need to learn, and we're going to be learning this in the next few months, more and more, is that plasma is bound to the ethos of the universe. Mas uma coisa que temos que aprender, e vamos aprender mais nos próximos meses, é que o plasma está atrelado ao ethos do universo. So here we go. Higher strength feeds the lower strength. Então aqui vamos nós, né? A força mais elevada alimenta a força mais fraca. So the lower strength is the giver. What is it giving to? Então a força mais baixa é o que dá, é a força mais elevada que está doando. O que está doando para o quê? And the gravitational is the taker. What is it taking from? E o gravitacional é o que pega, né? O que está pegando da onde? Né? Na verdade, o magnético está dando para onde e o gravitacional está pegando da onde? Essa é a pergunta. So we say the plasma interaction is all things in combination. Então falamos que a interação do plasma são todas as coisas em combinação. And so we need to determine what is the magnetical pushing and what is the magnetical pulling. Então temos que entender qual é o puxar magnético e qual é o empurrar magnético. And as this energy is being exchanged along the infinity loop, when we create a balance, we call that a mag-grav condition. Como essas energias estão se trocando, estão interagindo, quando elas têm um equilíbrio, nós chamamos isso de condição mag-grav. And so now we have a chance to take these energy packs that are going through the universe, and we call those PM ticks. Então agora temos a oportunidade de pegar esses pacotes de energia que estão indo pelo universo e chamamos eles de PM ticks. And as these two fields come together, as these two forces come together, they create a field interaction of antimatter, dark matter, and matter. Então quando essas duas forças se unem, elas criam uma interação de matéria e matéria escura. And the balance of these is a mag-grav condition. O equilíbrio disso é uma condição mag-grav. So the plasma science is basically the magnetical attraction and the magnetical repulsion. Então a ciência do plasma é basicamente a atração magnética e a repulsão magnética. So when you attract the energy, you create a magnetical field. Então, quando você atrai energia, você cria um campo magnético. As that energy field draws more energy, you create a gravitational field. Quando esse campo magnético ele pega mais energia, você cria um campo gravitacional. So we say this creates a mag-grav condition, which allows energy in motion. Então isso cria uma condição mag-grav que permite a energia em movimento. But this energy in motion is going to come through this field. And so we have a magnetical field that's giving and a gravitational field that is taking. Então esse movimento de energia vai criar um campo, né? Então vamos ter o campo magnético que está dando, o campo gravitacional que está pegando. And then this creates a mag-grav condition where we're saying the magnetic is giving and the gravitational is taking. Então isso cria uma condição mag-grav que falamos que o magnético e o gravitacional o magnético está dando e o gravitacional está pegando. So not only are we asking where is it going, but how far is it going? Não só perguntamos para onde está indo, mas o quão longe está indo. And so what you're going to find out when we get into the advanced teachings is that you cannot dictate those terms. Você vai descobrir quando estamos indo mais para esses ensinamentos, né, que você não pode ditar estes termos. You see, because the universe gives all the energy that you need. Seria porque o universo te dá toda a energia que você precisa. And the electricians will look at the wires here and they say, okay, well, we see how energy is moving through the wires. E os eletricistas vão ver essa configuração aqui, vão ver os fios e vão falar, só vemos como a energia está fluindo pelos fios. Well, we are plasma scientists. We don't need the wires. What we're looking at is for the interaction of the fields. Mas nós somos cientistas do plasma, né? Nós estamos olhando para os fios, estamos olhando para a interação dos campos. And so this is cup number 1 with the zinc plate on the left and the copper coil on the right and the nano-coated coil in the center. Então esse é o copo número 1,
né? E você tem o cobre não revestido no centro, a placa de zinco na esquerda, a placa e o bobina de cobre na direita. And as a result of this interaction, we created GANs. Como resultado dessa interação, nós criamos os GANs. And based on the environment, we created zinc GANs and copper GANs. A interação desses campos cria o cobre de GANs e o GANs de cobre e o GANs de zinco. And this created an interaction of two plasma fields. Isso cria a interação de dois campos de plasma. And from that, we created another GANs. We created the CO2 GANs. E através disso, criamos outro GANs, que é o GAN de CO2. And so now that we have this star formation beginning in the cup, we need to bring in the amino acid from the universe. Então, agora que nós temos a formação estelar no copo, nós vamos pegar o aminoácido do universo. And when we create the amino acid on top of the cup, inside the cup, we create more water. E quando criamos o aminoácido no topo do copo, nós criamos assim mais água. Yes. And so this is all based on the neutron levels. Então, isso tudo é baseado nos níveis do nêutron. What I'm going to say now is this. The neutron level of the zinc GANs is different today from tomorrow. Vou falar isso. O nível do nêutron do GAN de zinco é diferente de hoje do que vai ser amanhã. How can it be the same and still be different? Como é que ele pode ser o mesmo e ainda assim ser diferente? If you understand neutron levels after today, you will understand how the energy flows. Se você entender o nível de nêutrons depois de hoje, você vai entender como a energia flui. So in this particular case, we're looking at the relationship between the emotional and physical cup. Então, nesse caso particular, estamos olhando para a relação entre o copo emocional e o copo físico. And the only difference really is the zinc plate in the emotional cup and the copper plate in the physical cup. E a única diferença é a placa de zinco no copo emocional e a placa de cobre no copo físico. So this creates a MAGRAV condition. Então, isso cria uma condição grave. And so this creates a magnetical field. Então, isso cria campo magnético. And when we have a magnetical field, we create a gravitational field. Quando criamos campo magnético, criamos campo gravitacional. And then if we add a third cup, which is the cup of soul, E se adicionarmos terceiro copo, que é o copo da alma, and each cup has a magnetical gravitational relationship, and each cup has a soul. cada copo tem uma relação magnética gravitacional e cada copo tem uma alma. And the combination of the three cups creates a magnetical gravitational condition and the soul. E a combinação dos três copos cria uma condição magnética gravitacional e uma alma. So that becomes the star formation. Então isso se torna uma formação estelar. And so everything that we've seen through the GANs production is transmutation. Então tudo que vemos através da produção de GANs é a transmutação. So fortunately, as we travel on this planet within the range between the ground and the sky, Então, felizmente, quando viajamos nesse planeta, nesse alcance que nós temos aqui entre o chão e o céu, so we stay within our bodies, whether we climb up the mountain or go down the mountain or we fly from one continent to another. nós continuamos no nosso corpo, né? Quando a gente vai viajando de continente para outro, no avião, ou andamos de lugar para outro também. But we now have 5 cups, and they are presented to us in a stacker formation. E agora temos os 5 copos, né? Eles são apresentados para nós nessa formação vertical. So you understand we've changed the relationships. Então você entendeu que nós mudamos as relações aqui. Do you think this is going to affect the neutron levels? Você acha que isso vai afetar os níveis dos elétrons?
So you can see that by going through the stacker formation, it's the same way that we go through the range from the gravitational to the magnetical. Era o nível dos nêutrons, perdão, na correção. Então, quando você for ver pela formação dessa formação vertical, né, você vai ver, você vai indo pelas diferentes formações que tem aqui nesses 5 copos. So for all of you paying attention, cup number 1 is the soul, and so that should be gravitational, and cup number 5 at the bottom is the earth, and that should be magnetical. Então, para vocês que prestaram atenção, né, o primeiro copo é o copo da alma, o copo de cima é o copo da alma, então ele deve ser gravitacional. E o último copo, que é o copo da base, é o copo da terra, esse deveria ser magnético. Yeah, we're going to discuss that more later on, but what this is showing you is that the stairway to heaven is actually into your soul. Então, vamos discutir isso mais para frente, que estamos mostrando aqui para você que a escada para o paraíso, na verdade, é para dentro da sua alma. And so there is no stairway to heaven. We are in heaven already. Então, não existe escada para o paraíso, nós já estamos no paraíso. And this heaven that's been created here is what we call matter plasma. E esse paraíso que nós criamos aqui é o que nós chamamos de estado material de plasma. And so depending on the neutron level, we're talking about the physical state or the plasmatic state. E dependendo do nível do nêutron, né, nós chamamos isso de estado físico ou estado plasmático. So the small m matter state, we can touch it and see it. Então, o estado material com M minúsculo, podemos ver e podemos tocar. The capital M matter state, we can't touch it. We can't see it, but we can sense it. O estado material com M maiúsculo, nós não podemos tocar, não podemos ver, mas podemos sentir. So a lot of people don't have the time that you've spent with me today. And so they say, please tell me what is plasma. Go ahead, tell them. Plasma is a kind of energy state. Então, muitas pessoas podem não ter um tempo para assistir essas aulas como vocês estão tendo seu tempo agora para poder assistir, né? Então, se alguém perguntar o que é plasma, você pode dizer simplesmente, plasma é um tipo de estado de energia. And those of you who stayed with me through this second phase, which we call the intermediate teachings, have a few discoveries. E aqueles que se mantiveram comigo nesses ensinamentos, né, que nós chamamos agora de ensinamentos intermediários, tiveram algumas descobertas. So one is the limitation of the speed of light. Um é a limitação da velocidade da luz. 2 is the inaccuracy of the neutron math on the periodic table of elements. 2 é a inaccuracy, right? Inaccuracy. Yeah, yeah. Então, 2 é essa falta de acuidade, né, com relação a essa mensuração que é feita aqui. Actually, there's another one, and that is the failure of vacuum theory. E o outro que temos é a falha na teoria do vácuo. And then tonight's discussion is the changeability of the neutron levels. Então, na discussão de hoje é a mudança dos níveis do nêutron. So how can you change the neutron level of you? Então, como é que você pode mudar o nível do nêutron de você? You have to understand that in the plasma, ethics is important, and that involves morality, compassion, and courage. Você tem que entender que no plasma, ética é importante. Isso envolve moralidade, compaixão e coragem. And this is the essence of creation. E essa é a essência da criação. So what's wrong on this planet is we are too devoted to energy binding. Então, o que está acontecendo é que somos muito devotos a essa energia atrelada aqui. So when we are interchanging with others, we steal the energy from other people. Então, quando estamos trocando por outros, nós estamos roubando energia de outras pessoas. And some people like to steal your energy by double-crossing you. Então, algumas pessoas gostam de roubar a sua energia e fazendo uma dupla cruz, né? De você cruzando duplamente você.
And this is the ugliness of this planet. It causes a sickness on this planet because it involves cheating, lying, war, and stealing. E isso é a doença desse planeta aqui, porque envolve traição, mentira, guerra e roubo. And you look at our history and you will see that this picture represents the history of man on this planet. Se você olha para a nossa história, você vai perceber que essa imagem que vocês estão vendo aqui representa a história do homem neste planeta. So we are in quarantine because of this extremely binding type of energy creation. Nós estamos em quarentena aqui neste planeta por causa dessa extrema energia atrelada que criamos aqui. Okay, so in a word, we got to stop. Então, em uma palavra, nós temos que parar. Turn our backs on that part of our history and look forward to the wonderful future of the plasma science. Virar nossas costas para essa parte do nosso passado, nossa história, e olhar agora para o brilhante futuro do plasma. So we have to understand that if we want to be efficiently self-serving, we have to do this at the enhancement of others. Então temos que entender, se quisermos ser autosserventes, que tudo bem ser autosservente, mas temos que ser através do aprimoramento de outros. So all the volunteers here, the volunteer students, the volunteer teachers, this is where the energy is flowing. Então todos os voluntários aqui, os estudantes voluntários, os professores voluntários, todos vocês fazem trabalho voluntário, e isso significa energia que está fluindo. And why would I want to get the lowest amount of energy from you when I can get the bountiful energy from the universe? Então por que eu vou querer pegar a energia mais fraca de você se eu posso pegar toda a energia que tem, que é gigantesca do universo? You see, because what makes happiness on this planet is the emotional and physical satisfaction. Você vê porque o que faz realmente a alegria nesse planeta aqui é a satisfação emocional e física. But we now have a plasma-bound science. Mas agora temos uma ciência de plasma atrelada, de certa forma. And with the new universal body enhancement spaceship units that are coming, this is going to give us the restoration of emotional and physical vitality. Então, com as novas unidades de aprimoramento que estão chegando, isso vai dar uma restauração na vitalidade física e emocional. And we're all looking forward to plasma satisfaction. Então, todos nós estamos esperando nesse momento que vamos ter a satisfação a nível de plasma. There's not enough money to buy that on this planet. So when you look at the Universal Council emblem, you understand what you're looking at. Então, você percebe quando você olha para o logo desse Conselho Universal que você começa a entender o que você está observando aqui. We were created and we are creators creating. Nós fomos criados, nós somos criadores que estamos criando. And so now we see the connection between the source and our earth. Então agora vemos a conexão entre a fonte e nossa terra. Our soul is the connection, and we can play with the non-tangible plasma fields and the tangible plasma fields. Nossa alma é a conexão, né? Nós podemos brincar com campos não tangíveis e campos tangíveis. And this is why the plasma science needs to be delivered in exchange for peace on earth. E é por isso que a ciência do plasma tem que ser entregue em troca da paz na terra. The universe is a peaceful place, and we are the messengers of peace and friendship. O universo é um lugar pacífico, nós somos os mensageiros da paz e da amizade. On behalf of the Keshe Foundation Spaceship Institute, I want to thank you for sitting through this second phase of the basic plasma teaching. Thank you very much, Raphael. Então, em nome do Instituto Espacial da Fundação Keshe, eu quero agradecer a todos por estarem aqui acompanhando esses ensinamentos e o fim dessa parte intermediária dos ensinamentos junto com o básico. Obrigado, Rafael. Thank you very much, Alex. E agora nós vamos para perguntas e respostas, se vocês tiverem alguma, claro. So now we are going to questions and answers, if you have questions and answers.
Lembrando que as perguntas relacionadas aos ensinamentos, tá ok, pessoal? E a gente pede para vocês escreverem suas perguntas no chat e no Q&A, por favor, só para a gente poder agilizar o andamento da aula, que a gente tenta não passar de 2h30. Então eu sei que tem gente com a mão levantada. Quem está com a mão levantada, eu peço para poder escrever no chat a pergunta, que a gente vai selecionar e passar na medida do possível para o Alex, tá ok? So for you, if you have questions, please write in the chat or in the Q&A, and we will read it to Alex, okay? Oi, Darina, tá aí? Pode fazer a leitura. Oi, sim. Bom, boa noite a todos e vamos lá. Temos uma pergunta aqui no chat do Jefferson Rodrigues. Ele diz: obrigado pelo ensinamento, Alex. Consideramos que temos água, H2O, em 3 estados: vapor intangível, líquido tangível e gelo tangível. Pergunta: no espaço profundo temos gelo? Isso significa que temos oxigênio plasmático nessas estruturas, além do hidrogênio plasmático? Muito obrigado por sua sempre gentil atenção. Okay, we have a first question here in the chat. It's from Jefferson. He's asking, first of all, he said, thanks for the teaching, Alex. And his question is, considering that we have water in 3 states, non-tangible, vapor, and tangible, that's liquid, and tangible in ice. Okay, let me repeat. Consider that we have water in 3 states, non-tangible, that he say vapor, that's like the gas state, I think. The liquid state, that's tangible, and the ice state, that's the solid, is tangible too. My question is, in deep space, do we have ice? Does this mean that we have plasmatic oxygen in these structures in addition to plasmatic hydrogen? Thank you very much for your always kind attention. So what I would hope for is that because you're asking the question, that actually you know the answer. You see, the answer is yes. Então, o que eu espero é que você que está fazendo essa pergunta, né, você saiba essa resposta pela sua pergunta. Então, a resposta é sim. So I always said that why is not the question, why is the answer. Então, eu sempre falo que o porquê não é a pergunta, mas o porquê é a resposta. So whatever is, wherever it is, which we say something is something as opposed to something else. Então, o que quer que seja, algo é algo oposto a uma outra coisa. So whatever something is, it's what, that's why. Então, o que quer que seja isso, né? Isso é o porquê. So you as a plasma being have to know how to do that. Então, você como ser de plasma tem que saber como fazer isso. So we have the capability of transmuting energy packs into plasmatic reality and or physical reality. Então, nós temos que ter a habilidade de transmutar, né, realidades plasmáticas ou para realidades físicas ou plasmáticas. And when you look at our history on this planet, we have given up on that knowledge. Quando olhamos para a história do nosso planeta, nós desistimos desse conhecimento. Which I'm going to tell you right now, you were born with. O que eu vou dizer agora é que você nasceu com isso. So now you can see that we've gone off the rails somewhere down the track. Então agora você pode ver que em algum momento saímos do trilho, em algum momento. But you see, this is an excellent question because it's asking to the subject of today's class. The neutron level is determined by the participant and the environment.
Então, isso é uma pergunta muito boa que tem relação direto com a aula de hoje, né? Então, o nível do nêutron está relacionado com relação a quem está participando e com o ambiente à sua volta. And so we're going to discuss that even more in the advanced classes. Thank you very much for your question. Então, vamos discutir ainda mais sobre isso nas próximas aulas. Muito obrigado pela sua pergunta. Ok. Obrigada, Alex. Tem uma pergunta, Danilo Melo, no Q&A. Ele pergunta: eu poderia dizer que esse mundo do plasma seria o mundo das ideias de Platão? So we have a question from Danilo Melo in a Q&A. He's asking, could I say that this plasma world could be the world of ideas from Plato? Yes, because it carries energy. Sim, porque carrega energia. But ideas or love or courage, non-tangible energy transfer is all plasma energy. Mas amor, coragem, tudo isso, todas as energias não tangíveis são energias de plasma. See, when we started these teachings, I concentrated on terminology. Você vê, quando nós começamos os ensinamentos, eu me concentrei na terminologia. And so if we talk about science, or if we talk about religion, what exactly are we talking about? Então, se falarmos sobre ciência ou falarmos sobre religião, o que exatamente estamos falando sobre? So I'm not going to talk about religion today, but what I'm going to talk about is science. Science has a definition. Então, não vou falar sobre religião hoje, eu vou falar sobre ciência. Ciência tem uma definição. And people don't know what science means. As pessoas não sabem o que ciência significa. So what people say, oh, you know, I don't want to do that. I just want to do things that are natural. As pessoas falam, não quero fazer isso, eu só quero fazer as coisas que são naturais. So there's nothing natural about science, you see, because science involves the exchange of energy. Então não tem nada natural na ciência, né? Porque a ciência é uma constante troca de energia. But the science industry is a man-made industry. Mas a indústria da ciência é uma indústria feita pelo homem. And the proof of the science is based on verification and validation by man-made means. E a validação e as provas da ciência, né, são feitas através de validações que foram feitas, verificações feitas, criadas pelo homem, na verdade. So if I can't measure it, if I can't bag it, and if I can't sell it, it doesn't exist. Então, se eu não posso medir, se eu não posso vender, se eu não posso verificar isso de forma tangível, eu não posso ver isso, eu não acredito nisso, não é verdade. You know, I cannot have a measuring instrument. You give me an idea. Geez, is that a big idea or a small idea? Então, quando eu falo, você não tem uma ideia para me passar, isso vai ser uma ideia grande ou uma ideia pequena? So I can't look at the idea, but I can think about the idea. Eu não posso olhar para a ideia, mas eu posso pensar sobre a ideia. You give me the idea, that's your plasma energy. Você me dá a ideia, é a sua energia do plasma. You are emitting your idea. Você está emitindo a sua ideia. Do I absorb that idea? Será que eu absorvo essa ideia? I have a choice. Eu tenho uma escolha. I have to decide if I want to absorb that idea or if I want to reject that idea. Tenho que escolher se eu quero absorver essa ideia ou quero rejeitar essa ideia. So I can make that decision
before I absorb that idea. Então, posso fazer essa decisão antes de absorver essa ideia. So the interaction of my decision and the interaction of your idea is happening in a plasmatic state. Então, a interação da minha decisão e da sua ideia está acontecendo no estado plasmático. And if I reject your idea, that idea will just bounce off me and just keep on going. Se eu rejeitar essa ideia, ela vai bater em mim, vai para outro lado e vai continuar o seu caminho. And then if I like your idea, now what I will do is I will absorb your idea with my idea. Mas se eu gostar da sua ideia, eu vou absorver a sua ideia com a minha ideia. So this idea that I'm absorbing is in a plasma state. Então, essa ideia que eu estou absorvendo está no estado de plasma. So if you keep feeding me these ideas, am I going to get fat? Se eu continuar me alimentando dessas ideias, será que eu vou ficar gordo? No, but I can change my field strength. Não, mas eu posso mudar o meu campo de força. So I have a problem. Oh, how am I going to deal with this problem? Eu tenho um problema, e como é que eu vou lidar com esse problema? So I just don't have the right ideas. I don't have the right point of view. Então, não é que eu só não tenho as ideias certas, né? Eu não tenho o ponto de vista correto. So you come along and you say, hey, you know, I have an idea. Why don't you do it this way? Você fala, eu tenho uma ideia, por que você não faz dessa forma? And then all of a sudden now, I have the capability of solving that problem. E de repente eu tenho essa capacidade de resolver esse problema. Okay, so this is how energy transfer works. Então é assim como essa transferência de energia funciona. So science doesn't recognize that as energy transfer because how do you measure that? Então, se eles não reconhecem isso como transferência de energia, como é que você mede isso? And by their own rules, they have to design a machine that's man-made to measure that. E pelas próprias regras, eles têm que fazer uma máquina que foi feita pelo homem para poder tentar medir isso. So maybe you could give me an idea on how to build an idea measurement machine. Então, talvez você pode me dar uma ideia de como montar uma máquina para poder captar ideias e mensurar ideias. Because according to science, I don't have the capability of verifying and validating that you actually have an idea. Porque, de acordo com a ciência, eu não tenho capacidade de mensurar, de validar que você tem uma ideia. But if I say to you, oh, you know, you have no idea, that, you know, I'm being rude to you. Mas se eu falar para você, você não tem ideia, eu estou sendo rude com você. So we could say in many ways that the old science has been rude to us all along. Então podemos dizer de forma bem clara que a ciência tem sido rude conosco esse tempo todo. And I bring this subject up because, you know, to bring forth a new concept in science, you have to have peer review. Então, para você, eu trago esse assunto, né, porque você, para ter esse novo conceito na ciência, tem que ter uma nova visão. So what that means is that you are my peer, or I am your peer. Então, o que isso significa é que você é o meu povo, vamos dizer assim. E, So you give me an idea, and I say, oh, it's a very good idea. então, você me dá uma ideia e eu falo, é uma ótima ideia. So because I say it's a good idea, not because you say it's a good idea, but because I say it's a good idea, other people are going to say, oh, Danilo had an idea and Alex thought it was a good idea. I think we should do that. Então, quando eu começo a pensar que é uma boa ideia, não porque você teve uma boa ideia, mas porque eu achei que é uma boa ideia, as pessoas começam a pensar, o Danilo teve uma boa ideia e o Alex achou que é uma boa ideia também. Acho que a gente deveria fazer isso. So that's one way the scientific community gives a validation to a concept. Então, isso é uma maneira que a comunidade científica dá validação para um conceito. And the exchange of these concepts is usually done at scientific gatherings. E a validação desses conceitos geralmente são feitas por
por coisas científicas que são juntadas. But you see, these scientific gatherings are controlled by scientific organizations. Porém, essas coisas que são juntadas cientificamente são controladas por organizações científicas. So unless you get invited to these scientific organizations, no one's going to ever hear your idea. Então, a não ser que você seja convidado por essas organizações científicas, ninguém vai nem ouvir as suas ideias. So once you get this idea and you go to this scientific community and they accept your idea, then you will get a scientific registration. Então, uma vez que você pega essas ideias e vai para uma comunidade científica, eles aceitam a sua ideia e você tem um registro científico. And without that scientific registration, you have no leg to stand on, really. Então, sem esse registro científico, você não tem nenhum lugar para ficar de verdade. Well, the KF Plasma Times has a scientific registration. Bom, a KF Plasma Times, que é a revista do plasma, tem um registro científico. And we have thousands of cases that have been reviewed. E temos milhares e milhares de casos que foram revistos e vistos. So we don't have the machinery, you and I don't have the machinery to measure this, but, you know, all I'm going to say at this discussion, thank God for the cups of life. Nós não temos nem eu nem você temos a máquina para poder medir isso, mas com relação a essa discussão, graças a Deus temos o copo da vida hoje. Okay, so now you understand why it's been very difficult to teach this science. Então agora você entende o porquê que tem sido muito difícil de ensinar essa ciência. Thank you very much for your question, Daniel. Muito obrigado pela sua pergunta, Danilo. Ok. A gente tem uma pergunta do Francisco Hudson. Qual a implicação da velocidade da luz na interação com o plasma? Então nós temos ia falar em português. We have a question from Francisco Hudson. So Hudson is asking, what's the implication of the speed of light in their interaction with the plasma? The light carries mass. A luz carrega massa. So the mass of the antimatter and the mass of the dark matter and the mass of the matter are different. Então a massa da matéria escura, a massa da antimatéria e a massa da matéria são diferentes. So if it has a different mass, it has to have a different light. Se tem massas diferentes, tem que ter uma luz diferente. And that light is actually a manifestation of the reality. E essa luz é a manifestação da realidade. So the manifestation of the energy from the sun and the manifestation of the energy from the earth is creating light. A manifestação do campo da Terra e a manifestação do campo do Sol cria a luz. A interação desses dois campos, perdão. So the limitation of the speed of light on this planet is actually a limitation of the mass. Então a limitação da velocidade da luz nesse planeta, na verdade, é a limitação da massa. And so the limitation of the mass is based on the field strength of the environment. Então a limitação da massa é baseada no campo de força do ambiente. But if we take that mass, the mass is constant. We say that the speed of light is constant and the mass is variable. Então nós falamos que a velocidade da luz é constante e a massa é variável, certo? But if we say that the speed of light is constant, then the relationship between the energy and the mass is also constant. Mas falamos que a velocidade da luz é constante, né? A relação entre a energia e a massa também é constante. So if the mass is constant and the energy is constant, where does the energy come from? Então, se a massa é constante, a energia é constante, da onde vem a energia?
So that has been the limitation, okay? So it's not the light speed that's constant, it's the mass that's constant. Então aí que vem a limitação, né? Não é a velocidade da luz que é constante, mas a massa é constante. And the difference between mass and weight is that the weight is the interpretation of the mass with the environment on this earth. Então a diferença entre peso e massa é que peso é a interpretação da massa no ambiente, no alcance deste planeta. So if you were standing on a weight scale on Earth and compare that to the moon, it would be different. Então, se você está numa balança para se pesar na Lua, vai ser diferente o seu peso na Lua do que na Terra, por exemplo. But if you're able to maintain your mag-grav condition, which is the balance between the magnetical gravitational force fields of your body, the mass would be the same. Mas se você for capaz de manter o seu campo magnético, a gravitação do seu corpo com o estado desse planeta, a massa, qualquer lugar que você esteja, a massa vai ser a mesma. Okay, so therefore, if the mass is the same, how can the weight be different? Portanto, se a massa é a mesma, por que o peso é diferente? And if the weight is different, how can the energy be different? E se o peso é diferente, como é que a energia pode ser diferente? I hope I've answered your question. Eu espero que tenha respondido sua pergunta. Ficou claro, Hudson, né? Sim, ok. He said yes. Woodson, yes. I answered your question with a question, right? Now Hudson answered the question. Thank you for your question. Obrigado pela pergunta, Hudson. Então, podemos ir para uma última pergunta por hoje. Tem mais alguma pergunta aí, Dariana, que você está vendo que seja de acordo com a aula de hoje? Tem uma pergunta da Salomia, aqui no Q&A. Ela pergunta, a alma é um nêutron? We have a question from Salomia. So her question is, the soul is a neutron? Is that a statement or a question? I think since it was in the Q&A, we read as a question. But Okay, I'll answer it as a, I'll answer it as a question. Yes, the soul is a neutron. Então, a gente estava na dúvida se era uma pergunta ou se era uma afirmação, né? Então, como estava no Q&A, a gente deduziu que é uma pergunta, mas o Alex responde sim, o nêutron é uma alma. Okay, Salomia said thanks. It was a question she put here. Well, you know, because it shows that that's the natural conclusion that I was hoping for that you would get from this class. And so I thank you. It shows that I was successful. Thank you. Então essa é a conclusão natural que eu queria que vocês tirassem dessa aula de hoje, né? Então, isso que você falou só mostra que eu tive sucesso na aula de hoje. Muito obrigado. Bom, acho que a gente pode terminar por hoje. O que você acha, Thalia? Sim, podemos. Então, se você tem... Eu sei que tem bastante pergunta aqui no chat do Q&A, mas eu peço para vocês guardarem para a próxima aula, né? Que aí a gente pode estar fazendo nas próximas aulas para o Alex, tá ok? So, I know we have a lot of questions here still, but we're going to end the teachings for tonight, and if you have questions, please keep with your questions and bring to the next teachings, so we can put it here. Então, lembrando que nós na próxima aula, próxima segunda-feira, teremos o básico sobre a luz, né? E a primeira aula dos ensinamentos avançados. Então, a gente aguarda todos vocês na segunda-feira que vem. So, next Monday we have the light basic
is the first class of the advanced teachings on plasma science, and hope that all of you can join us. Então, queria agradecer ao Alex pela presença aqui mais uma vez e saber se tem algumas palavras. So I want to say thank you, Alex, and have some final words, please. Yes, I would like to thank you for allowing me to work with the Brazilian team on doing this. I would just like to encourage the teachers to not teach like Mr. Keshe and not teach like me, but teach the way you understand it, but teach correctly. Então, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui trabalhando com o time brasileiro. E a mensagem que eu deixo para vocês é isso. Porque vocês que estão aqui, que vão ensinar a tecnologia, não é para ensinar como o Sr. Keshe, não é ensinar como eu, mas ensinar do seu jeito, mais da forma correta. So what we've been trying to do, so far we've done 15 classes, and let's say, you know, it's roughly 40 hours. That is a condensation of over 3,000 hours of lectures. Então, o que estamos fazendo aqui, nós tivemos agora, no total, por enquanto, 15 aulas, né, algo em torno de 40 horas, mais disso. Então, o que nós fazemos foi uma condensação bem grande, né, do que tem gigantesco nos ensinamentos. And trust me, there are thousands of more hours of teaching possible. E acreditem em mim, tem milhares mais de horas de ensinamento possíveis. But the fact of the matter is, with the introduction of this science, it is going to be changing our lives. Mas o fato é que com a introdução dessa ciência vai estar mudando nossas vidas. And because of the nature of plasma and the ethos of the universe, this will bring peace to this planet. Por causa da natureza do plasma e do ethos do universo, isso vai trazer paz neste planeta. And I just cannot believe that there would be a man on this planet who would be unhappy with that prospect. Eu não acredito que tenha um homem nesse planeta que vai ficar infeliz com esse prospecto que nós estamos apresentando aqui. Oh, please remember, even if you're in the kitchen or in the garage or in your backyard or in the basement, you have the capability to play with the plasma science. Então lembre-se sempre disso. Mesmo se você estiver na sua garagem, na sua cozinha, no seu laboratório, não importa. Né? Na sua casa, no seu porão, você tem a capacidade de trabalhar com a ciência do plasma. And please remember to have fun. E por favor, se lembre de se divertir. Thanks so much to the team, Raphael, Diane, Darianne, Ricardo, and all the other team members. I really appreciate the opportunity. Thank you. Então, muito obrigado ao time, né? Ao Rafael, Dariane, Ricardo, a todos os outros membros que estão me ajudando. E obrigado pela oportunidade de estar aqui. We thank you very much, Alex. It's been a real pleasure to be with you here, to listen to your teachings, for me to translate, I think to all of us to listen to your sharing of the knowledge. Thank you very much, Alex. Thank you. Então, eu queria agradecer ao Alex por estar aqui compartilhando com a gente o conhecimento dele e o tempo dele também para estar aqui. Para mim é um prazer estar traduzindo os ensinamentos do Alex e estar também aqui participando disso junto com vocês. Muito obrigado, pessoal. E, bom, como foi falado, segunda-feira que vem temos o básico sobre a luz. Lembrando que amanhã, que esses ensinamentos ficam todos listados no grupo oficial da Fundação Keshe no Facebook em língua portuguesa, que é o Keshe Foundation Língua Portuguesa. Assim que vocês entrarem nesse grupo do Facebook, o primeiro post desse grupo é a playlist de todas as aulas de língua portuguesa. Lá vocês vão achar a lista das aulas do Alex. Então, se você não está nesse grupo, te encorajo a você a entrar nesse grupo para poder ter acesso a essas aulas. Talvez a Dariane pode falar um pouco mais sobre isso. Deixa eu só falar em inglês primeiro, Dariane, tudo bem?
Sim, claro. So as I was saying here, we have all these teachings from, with Alex here, and all the teachings translated in Portuguese language too, in this group that's Keshe Foundation Língua Portuguesa. And if you are not in this group, we encourage you to enter this group so you can have access to the playlist of all these teachings that Alex is giving to us. The first post that you have in this group is the playlist of the teachings in Portuguese language. If you click in this post, you have access to these teachings from Alex. So Dariana will explain now in Portuguese. Pode falar, por favor. Ok, então no Facebook vocês devem procurar por Keshe Foundation Língua Portuguesa KFSSI Oficial. Então esse é o único grupo oficial de língua portuguesa da Fundação Keshe. Tá? Então se você ainda não está nesse grupo, você pede para participar, que em breve algum administrador já vai aceitar você e você já vai ter acesso a todas as informações. Então aqui no topo já desse grupo você vai encontrar essa playlist, né? Então basta você clicar aqui, você vai encontrar como uma forma de um catálogo, vamos dizer assim, né? Então aqui já de início a gente encontra as aulas dos ensinamentos básicos, então são as aulas que ocorreram no ano passado. Então basta você clicar nesse link, você já vai ser direcionado para as aulas que ocorreram no ano passado. Então você tem o tema e o link para acesso a essas aulas, né? Então vamos voltar aqui. Em seguida nós temos o link com os ensinamentos intermediários. Então são essas aulas que deram início esse ano. Temos organizado aqui com também o tema de cada aula, né? E aqui nós temos o link para acesso no BitChute, mas agora provavelmente vocês vão encontrar novamente o link para o YouTube, mas vocês só vão conseguir ter acesso a esse link utilizando essa playlist, tá ok? E também, claro, tem as traduções do OneNation, tem as traduções simultâneas das aulas do Sr. Keshe aqui também, os ensinamentos de sexta-feira, extratos, cartas para enviar líderes religiosos, autoridades. Nós temos entrevistas do canal TV Galáctica também, que inclusive ocorre sempre às terças-feiras, às 19 horas, então você também tem todos os links das entrevistas e os links com as perguntas e respostas. Então, basicamente é isso. Então, entre no grupo Keshe Foundation Língua Portuguesa. É isso. Muito obrigada. Obrigada, Alex, por suas palavras. Gratidão enorme estar junto com vocês. E até a próxima. E acho que tem uma correção aqui, Daniela, que o Alex colocou aqui. A próxima segunda é plasma feeding, né? Não é básico da luz. Deixa eu dar uma olhadinha, então. A alimentação do plasma seria. Next Monday is plasma feeding, Alex. Is that correct? It's not. Yes, please. Okay, so we made a mistake. Okay. No, I changed things. Oh, you changed it. Oh, okay. Perfect. Então, na verdade, o Alex que modificou, Dariana. Não se preocupe. Foi eu, não. Seu, não. Então, na próxima aula, vamos ter a alimentação do plasma, não o básico da luz. Mudança de última hora. Okay. Thank you very much, Alex. Thank you very much, everybody, for being here tonight once again. And see you tomorrow at the One Nation Planet One Race. And, of course, Thursday at the teachings of Mr. Keshe. Now more than ever, we encourage you to be really aware about the teachings of Thursday. We have great news every Thursday coming. So, as always, but more and more now that we're getting close for March 21st. So, please be aware of Thursday teachings. Então, queria agradecer a todos vocês pela presença. Obrigado a todos. Lembrando que amanhã temos o One Nation, One Planet, One Race. A gente vai ter tradução do One Planet, One Nation, One Race amanhã, Daniela? Ou não sabe? Então,
é que a Maria está disposta a fazer a tradução para nós, mas às vezes ela tem problemas com a internet. Então é um pouco imprevisível, só por essa questão mesmo. Mas a princípio a gente vai informar daí no grupo, no Telegram, né? Para confirmar, no caso. A gente confirma lá, Tá ótimo. é isso. Então, só lembrando que, falando nisso, né, quem puder fazer tradução simultânea, tiver uma boa noção de inglês, entre em contato com a gente, que a gente está precisando de gente para fazer tradução. Ok? E amanhã talvez a gente tenha o One Nation Planet traduzido ou não. E claro, como eu falei aqui, o mais importante, que é a aula de quinta-feira do Sr. Keshe, às 5 horas da manhã. Esse a gente tem tradução simultânea em português, como toda quinta, e também pode acompanhar em inglês, e a gente recomenda muito todos estarem assistindo essas aulas, mais do que nunca agora. Estão tendo muitas notícias e muitas coisas interessantes que estão sendo passadas na quinta-feira pelo Sr. Keshe. E agora mais do que nunca, que a gente está se aproximando do dia 21 de março, então a gente recomenda vocês estarem atentos a essas aulas. Ok? Obrigado a todos pela presença e é isso. Até a próxima. Thank you very much, everybody. See you next time. Bye bye.